Hello, welcome to the Health and Wellness Corner by Dr. J. Today we are going to speak in both English and Wolof. Dinañ njëkk a làkk angale teg si olof képp koo xam ne rek bëgg ngaa déglu kàllaama olof bi demal si mujjantali vidéo bi jërë ngeen jëf. Hello, welcome back. This is Dr. J. I'm happy to be back about health and wellness. Video that I first made was mainly in Wolof. That's my native language. But this video, I'm going to go into English and then Wolof. So I'm happy to be back here today to talk more about fasting. And we all know there's a lot of hype about fasting. And the reason why I want to talk about fasting first in this video is the fact that Christians are celebrating Lent. Muslims, they are about to go into Ramadan. And I think since fasting has so many benefits, why it is important that not only for religious purposes, but it has a lot of health. But before we go into fasting, this is one thing that I want to share with you, why it is important to talk about food and medicine. Because I believe you are what you eat. Food is the basis for preventive because medicine. When food is wrong, medicine is no use. But when food is correct, then medicine is no need. Meaning, if you are eating healthy and eating what's right for your system, then you may not need medicine because you will not get sick. So that is why I believe preventive medicine should start with what we eat. One of the things that we eat that are very detrimental to our body, and why is it that fasting helps us to get not sick or to help heal or the problems that we already have in our system? Because when you eat a lot of foods that are high in carbohydrates, what are carbohydrates? Knowledgeable enough in that area. So this is what I usually tell the patients. Anything that is white on the inside or outside, most likely it's not good for your system because it has a lot of carbs. It has a high glycemic index, meaning it will cause your blood sugar to go. I tell people avoid carbs. They come back, they said they ate a lot of the guy that came and he was like, I'm doing so much better. I'm doing real well. I stopped eating tacos. I stopped eating bread. I stopped eating rice. And I said, what have you been eating recently? He said, well, I love this watermelon. I just get a bag of watermelon every day when I go to work, and that's what I take with me. Should have included anything that tastes sweet is also going to have some carbs. He said, oh, no wonder my blood sugar has been high. I said, exactly. That's why I want you to test your blood sugar. After you eat anything new that you are questioning yourself, is it going to have sugar? Is it going to raise my blood sugar? Check your blood sugar. We have a lot of gadgets that are available to help people monitor their blood sugar, even if you're not diabetic. Like, let's say you're pre-diabetic, or you're not sure whether the food that you eating is going to be beneficial for you, or you wanting to go do keto diet and you want to know if that food is going to impact your sugar levels, your insulin level, that raises your blood sugar level. What does it do when you ingest it? It is going to increase your insulin production. It is going to increase the amount of insulin in your system. Then you are going to continue to gain weight. The more insulin production you have in your system, which is a hormone that helps you store fat, weight you are going to gain. So this is beneficial for people that are trying to lose weight to understand the concept behind how people gain weight. What should you do? You try to decrease the amount of insulin that is produced in your system. It's decrease the amount of food that is going to produce insulin. That means anything that is sweet or carbs related, the insulin production, you should try to decrease those food, then you decrease the insulin production. But you're still going to continue to produce insulin, especially if you also eat protein, because protein will affect insulin, not as bad as carbs, but 100% guaranteed that we know that if you do that, you would not have absolutely zero insulin production. It's no food, not eating. The only thing that you will ingest that will not have any effect on insulin is water. Tea that is not sweet, without creamer, without sweetener, just plain black coffee. Yes, these three will not increase your insulin production, but anything else that you ingest will produce some insulin, except for fat. But if you really want to have the full benefit of fasting,
then you would just abstain from. Now you stop eating, you're going to produce that glycogen from your liver and use it as energy. You do that for the next 12 hours and you stop using that glycogen because it's empty, there's nothing stored in the liver. Then you're going to go into gluconeogenesis. So you have another form of glucose in your protein muscles that you're going to use as energy. It's not that you're going to break down your muscles. Now, when you go for another 12 hours and all of this is depleted, now guess what? All that excess fat that was stored is going to go into ketosis, and you're going to use those ketones as energy. Am I going to be okay? Absolutely. You are going to be 100% okay because you would use that ketones as energy everywhere. And that is the best form of energy, and it's sustainable energy, and it will give you the most energy that you would never not give you the bump of energy that you get when you eat sweets or when you eat carbs, that you have the high real quick and you go down the low and you get depressed, you get fatigued, you get sleepy. No, this is an energy that's like a fuel, and it continues to burn and give you energy and give you the brain sharpness, the mental capacity that you can withstand more than you think you can. Insulin you have, the more bloated you're going to be, the more salt you're going to contain. And that is why when you eat carbs, you feel now bloated. When you decrease that insulin in your system, guess what? You have more nitric oxide available in your blood vessels. And what does nitric oxide do? It vasodilates. But when you have insulin, it depletes oxide inside your blood vessels, and then therefore you vasoconstrict. And what happens when you vasoconstrict? Your blood pressure goes up. Why most of the time when you see, they also have high blood pressure. The more you eat, the more insulin production, then the more your blood pressure. Fasting will not only eliminate insulin production or stop insulin production, but it would also help your cells to rejuvenate. That is why people that fast, they are not going to have sagging, hanging skin. They have beautiful, rejuvenating skin. Even if you have acne, it's going to eradicate that. If you have PCOS, if you have endometriosis, because there is a lot goes on with insulin and insulin resistance and PCOS and endometriosis and inflammation. So when you fast, you decrease all of these order immune system to be better. So Alzheimer's, high blood pressure, diabetes, metabolic syndrome, PCOS, endometriosis, inflammatory bowel diseases, you name it, you got it. Even for females that are going through recurrent yeast infection, there is something that's called leaky gut, unhealthy gut, that we will talk about. These are the benefits of fasting. Those of you that are wanting to fast, you have a primary care provider that is willing to help you through this journey. Kudos. For those of you that are not, that are 100% healthy, not having any medical issues, you can still do it and you will benefit from it because it will prevent ill. But if you're already sick, you would even benefit from it more, and you are the ones that will really need to fast. And if you do, and you are in the Dallas area, contact me. I'll help you go, because you will need guidance. You will need to know, especially if you're diabetic. Most people will say, well, how am I going to fast when I'm diabetic? What about my insulin? What am I going to do with my medications? That's why I say you need guidance with your primary care. Why are you taking insulin? You're taking insulin because you have insulin resistance. We'll talk about insulin resistance at a different session. Why you need your primary care provider to guide you, to watch you, to monitor you. Even your blood pressure will go down, because remember, when you have insulin levels, you're going to diurese all the water, and you're going to not have the bloating, the excess fluid in your system. And that's why you have to drink a lot of water. Some people may say, oh, but what about my electrolytes? What about my your liver? Surplus amount of vitamins that you can use. Your kidneys is the main electrolyte system, and it would help maintain your salt and your potassium and your magnesium and all the electrolytes you need. But however, if you started with a low baseline, have issues during this process, and that is when you would need a provider to help you through it. If you have a little bit of muscle cramps, you just take some salt. Himalayan salt is really good because it has some other electrolytes in it, not just sodium. So these are things that you can do. So now when you decide to fast,
For those of you that have not been healthy, that have been ingesting processed foods, then you would start eliminating all the processed foods, but just eat like you usually do. But eliminate every single processed food, sodas, you name it. Anything that has a barcode or anything that has a chemical that you cannot pronounce, stay away. If you've already been eating healthy, what you can do is what? You can do what we call intermittent fasting. You can start off with the breakfast. And this is what's always funny because most people tell me breakfast is the most important meal of the day. Of course, it is the most important meal of the day because can you imagine if you just fast for the rest of your life? What does breakfast mean? Breakfast means breaking your fast. So if you break your fast, what are you going to do? You're going to eat. That is why it is the most important meal of the day. But who is there to tell you when to eat to break your fast? It is just a norm that most people wake up at 8 o'clock and eat. They're eating because it's supposed to be something they were told to do, not because you're hungry. No one should eat just for the sake of eating. You should only eat because if everyone only eats or munches on stuff because they are hungry, then there would be less time spent eating. So you can actually eat your breakfast at noon or 1 or 3 if that's what you want to do. If you're not hungry, you wake up in the morning, you're not hungry until 10 o'clock, you eat your first meal, which is your breakfast. Next day, you're going to push it a little bit further to 10:30, then the next day to 11, then after 11:30. Every day you gradually move yourself forward and make sure your last meal of the day is no later than 6 o'clock. If you used to eat dinner at 7 or 8, I would say push it. If it's 8, push it back to 7. If it's 7, push it back to 6. So this will help you decrease the amount of time you spend eating. And when you decrease the amount of time you spend eating, you are also going to decrease the amount of insulin produced in your system. And this is how you're going to get benefits or less time spent consuming. For those of you that want to try, definitely this is a process. It means that you're going to have to prepare yourself. It's baby steps. You don't just get up one day and marathon. You're going to train yourself. Practice. What you need to do is do whatever you do 80% of the time, not 100%. Just start off easy on yourself and gradually eliminate these things. And if you're really suffering from any other diseases like we named here, then you definitely need to get in touch with us or any healthcare provider out there that is willing to guide you through this journey. I would end this till a next time where we would go further into diseases, different foods that you can that will help you maintain your health and well-being. Because remember, we said it's the mind, body, and soul. So thank you, and I'm going to dive into my Wolof speaking communities. jërë ngeen jëf, man la waat Dr. J ma dellu si waat tey di waxtaan ak yéen. Digoon naa leen jamono jële passé ne dinaa indi waxtaan wi nga xam ne dafay méngoo ak naka la ñuy fexee ba am wérgu yaram. Comme ni ma leen ko waxee woon rek, doomu aadama yow yaay li ngay lekk. Te li ngay lekk nag ndegem yow la, danga war a fexe nga xam li ngay lekk lan moo ci ne ak lan la mën a indil si jafe-jafe ak si ay njëriñ. Comme ni ngeen ko xamee, xam ngeen ne ñu ngi si jamono ji nga xam ne ñu ngi koy dégmal su muy weeru koor. Kon ñu bëggoon a ñëw rek pour wax leen lan mooy njëriñu weeru koor ak naka la mun a amee njëriñ si suñuy wérgu yaram. Comme ni ma ko waxee rek, yow yaay li ngay lekk. Te dafa am loo xam ne dama ko gëm te loolu laay faral di liggéey mooy lan, mooy naka la ñuy fexee ba fagaru ba duñ faju. Ndig loolu dafa am njëriñ, dafa am wàll si li nga xam ne mooy dund. Ndig doomu aadama buy dund rek war naa fexe mu xam moom njëriñam si kaw suuf lan la, mu xam moom naka la wala dundee ba loolu nga xam ne mooy njëriñam mun koo mottali. Moo tax ndegem yow yaay li ngay lekk nag, te li nga xam ne mooy li ngay lekk mooy base pour nga fagaru bañ a faju. Ndig lekk toujours li ma wax si àngale mooy ne lekkee li nga xam ne amul njëriñ, garab du am njëriñ. Ndig garab balaa muy am njëriñ dafa war a fekk li nga xam ne moo nekk si biir yaram mu fekk loolu mu tëddee ni nga xam ne mooy mun a jël garab googu pour mu njëriñ. Waaye nag bu dee da nga lekk li nga xam ne dafa am njëriñ, kon amaanaa sax doo soxla garab.
lu tax ngay soxla garab mooy ne danga am yaram wu wér. lekk mu am solo mooy li nga xam ne mooy njëlbeen si li nga xam ne moom la ñuy wax pour nga fagaru bañ a faju mooy preventive medicine. kon su boobaa nag lépp lu ñuy lekk dañ ko war a xam lan la, daf ñu war a soxal, daf ñu war a ñor. ndig doomu aadama bu nekk yow yaa mun a jëriñ sa bopp waaye yaa mun a toppatoo sa bopp ndig yaa xam li ngay yëg sa yaram lan la. kon tey waxtaan wi fu ñu ko bëgg a yóbbu mooy ne lekk yi ñuy lekk naka la ñu mun a njëriñee, naka la ñu mun a sonnalee, lu tax weeri koor am njëriñ si li nga xam ne moom lañ nar a def. maanaam weeri koor lu tax mu am njëriñ si suñ jëmm yi. di xam nañ ne boo ko xoolee diine yu bari muy christianité muy islam ñépp dañuy baaxoo at bu jot benn yoon. kon léegi nag bu dee doomu aadama toujours mu ngi lekk, saa su lekkee rek dafa am loo xam ne moom la ñuy wax hormone, moom yenn yoo xam ne dafay génn ci biir yarami doomu aadama bi te loolu mooy jël li muy lekk mun koo jël def ba yaram di jëriñoo ko. ndig tey boo lekkee booli ceeb rek nekkul ne ceeb bi rek mooy dal di dugg ci deret bi dem jëriñ la, non dafa am lu ko war a soppali. li koy soppali loolu dafa am lu ci bokk li ñuy wax insuline. insuline nag benn mbir la mu nekk ci yaram nga xam ne boo jël li nga lekk noonu soppali ko def ko ci li nga xam ne mooy kàttan pour nga mun ko utiliser, ñu koy wax énergie walla ñu koy wax énergie. waaye amaanaa tamit bu énergie boobu bu mu amee lu mu ci soxla nit yaram wu nekk dafa am nangami énergie bu mu soxla ci bés bi pour mun a dund. leen bi joxee yaram bi ba mu doylu li ci des daf koy jël paqueté ko dugal ko ci xol bi fépp rekk ni graisse. kon saa yoo lekkee lu am suukar walla lu méngoo lu am suukar walla luy soppeeku doon suukar rekk sa yaram wi dina génnee li nga xam ne mooy hormone bu ñuy wax suukar soosu nga lekk bu jëlee moom lim soxla jëriñoo ko pour nga am énergie, li ci des daf koy paqueté def ko graisse. kon doomu aadama saa yu lekkee li nga xam ne dafay soppaleku suukar walla li nga xam ne dafa nekk méngaleeg ndawal, ndig ndawal am na benn wàll woo xam ne dina tax nga génnee li nga xam ne mooy insuline, lim ci soxla lay jël, li ci des mu denc ko def ko graisse. léegi nag boo demee nag ba lekk li nga xam ne dafa bari suukar lool sa yaram wi dina gën a génnee insuline bu bari ndax mu mun a jëfandikoo li nga xam ne moom nga dugal ci biir yaram. kon loolu moo tax pour di lekk ñam yi nga xam ne nag dafa am suukar mu doy waar trop. ñam yi am suukar nag bari na, dama naan lépp loo xam ne dafa weex ci biir rek boo ko dugalee sa yaram day dal di soppaleku suukar. suukar nekkul ne suukar li nga xam ne dafa méngoo comme ceeb, comme mburu, comme cere, comme dugub, comme fruit muy banana, muy papaya, muy ananas, muy pomme, lépp loo xam ne rek loo ci ñam num tuuti tuuti dinga ci xelmatee lu am suukar rek. bu boobaa boo ko lekkee rek sa yaram wi dafay imagineel ki nga xam ne dafa ndékki mu am mburu, mu añee ceeb, reeree mburu ak pomme de terre. kon kooku ñaata suukar nga yaakaar ne moo nekk ci biir yaramam bi ak ñaata nga yaakaar ne moo génn ci li nga xam ne moom la ñuy wax insuline. même bu naanee ndox moo xam ne dafa am suukar, muy ndoxi jus la, muy juice la, muy orange juice, muy apple juice, lu mu munti doon, muy soda, lépp loo xam ne rek saf na suukar boo ko dugalee soppali ko suukar. li koy soppali suukar nag ci yaram wi la nekk. léegi loolu dafay jël lim ci soxla, li ci des mu def ko graisse. yaram yu bari waaye yemut ci loolu rek, li nga xam ne insuline bu doon dafay soppali di jël li ci des denc comme graisse, kon nit ñi dañuy am yaram rek foofu la ñuy em. waaye emut foofu, dafa am yeneen jafe-jafe yu muy àndal. dafa am nitric oxide, benn chemical la boo xam ne dafay nekk fi nga xam ne ràkkol yi nga xam ne foofu la deret di jaar. léegi nag loolu luy njëriñam ci biir ràkkol yooyu mooy ne dafay def ràkkol yi yaatu, mu am pax bu yaatu nga xam ne deret bu ñëwee dina mun a romb te du am lenn lu koy gàttandal. waaye léegi nag insuline bu baree rek dafay dal di wàññi loolu nga xam ne mooy chemical bi war a yaatal paxi deret yooyu fi ñu war a jaal walla ràkkol yi deret yooyu. bu ko defee ràkkol boobu day dal di tëju. loolu mooy waral ñaareel nit ki su amee diabète mu am tension. léegi nag lu tax or mu am solo mooy ne saa yoo lekkee
sa yaram wi génnee li nga xam ne mooy insuline te insuline mu bari li muy yàq si yarami doomu aadama mu bari li muy indi diabète bari indi li muy tension bari li muy indi cardiaque bari li muy indi feebar yi nga xam ne dañ koy ooyee auto-immune disease mooy feebar yi yax yi feebar yi nga xam ne dafay indi inflammation feebar yi nga xam ne nit ñi seen biir yi buñ lekkee du digérer wala dañuy woccu wala ñuy am biir bu daw ñuy am biiri tànj feebar yi nga xam ne lépp lu ñëw rek borom daf koy gaaw a aaki moom mooy ne ki nga xam ne système immunitaire am maanaam immune système am kon li nga xam ne mooy insuline loolu lay def léegi nag bu doom aadama bi wooree ndegem dañ ne saa yoo lekkee nga génnee insuline léegi nag boo lekkutee doo génnee insuline te bu insuline génnutee doo am jafe-jafe yi nga xam ne jot naa ko dafay am solo pour nit ki di woor temps à temps maanaam même ki nga xam ne sax nekkul jullit fi mu nekk si jamono ñuy nekk réew yi nekk ñu si bari ñu ngi gëstu mbiri woor di xam li muy njëriñ doomu aadama moo tax woor am solo tey doomu aadama bu nekk war naa jël temps yoo xam ne du si nangoo lekk même bu nekkutee waxtu weeru kon léegi weeru koor dafa am solo am na solo goo xam ne insuline bi nga xam ne moo daan indi jafe-jafe gi dina ko wàññi ndik insuline boobu mooy tax ba li nga xam ne mooy calcium dafay dem xol yi ba tax xol gi di fatt mooy tax nit ki di am cardiaque suukar soosu yi dina dem ba si yuuri doomu aadama bi ba borom di am feebar yi ñuy wax naax si suñ mbokki góor yi dina dem ba nga xam ne dafay dem si seen ba tax deret ji waroon a egg foofu pour ñu bañ a mun a yoom insuline bi dina fa dem yàq fa sidit yu ndaw yooyu moo tax yoom yi bari ndig li nga xam ne moom la ñuy wax processed food mooy lekk yu bon yi nit ñi di jëfandikoo yi nit ñi di lekk suukar su bari ku si def café jël ñaari kuddu sotti si nga def laax jël fukki kuddu sotti si bu boobaa balaa ngoon di jot yow sa insuline maara day taane moo tax feebar yi bari lool léegi nag ku bëgg a commencer si wér-gu-yaram dangay commencer xool si li ngay lekk bu baax a baax di si moytandiku ndax nga bañ a am yenn jàngoro yi léegi woor lu muy def sànq wax naa ne dafay wàññi insuline bi ba nga xam ne dina du génn ci yaram te kon bu génnutee ci yaram lépp loo xam ne jafe-jafe la daf koy wàññi ñu bari dañ la naan nag waaw léegi man su ma bàyyee lekk suukar kon fu may jëlee énergie su ma bàyyee lekk ceeb mbaa dinaa dund aha kañ dafa am lu ñuy wax glucagon maanaam dafa am yenn suukar yoo xam ne dafay dencu ci foire bi ndig waxoon naa leen sànq ne boo lekkee li nga xam ne suukar la insuline mooy ñëw jël ko denc ko nëbb ko paqueté ko ba soo ko soxlaa nga jël ko utiliser ko léegi nag boo lekkutee loolu nga xam ne jëloon na ko denc ko ci sa xëtër walla ci sa foie muy sa res moom daf koy dal di génnee nga utiliser ko comme énergie ci fukki waxtu ak ñaar yi nga xam ne lekkoo léegi nag boo demee ba dépassé li nga xam ne mooy fukki waxtoo ñaar yi day jëlaat leneen li nga xam ne moom nga dencoon ci biir mu dal di jël loolu utiliser ko comme énergie léegi nag bu loolu yëpp jeexee li nga xam ne wàllu suukar la lu mu dencoon naka lay def mooy dafay delluwaat génnee graisse yi nga xam ne paqueté woon na ko dencoon ko te amuloo ci benn soxla daf lay yokkal yaram ak diis rek moom lay dal di génnee nga jëriñoo ko def ko énergie léegi graisse googu nag bu ko jëlee di ko def énergie moom la ñuy wax énergie bu muy indi am na solo goo xam ne tey ku wooroon moo tax ki woor di mun a basket di mun a football di mun a daw borom dina gën a am énergie pour daw xelam dina gën a màcc ndig loolu nga xam ne mooy essence bi muy génnee muy énergie bi muy génnee am na doole goo xam ne kooku sax du xam fu dooleem jógee te fekk na lekkul suukar ndig suukar boo ko lekkee rek boo paree dangay tayal dangay bugg a tëdd nelaw bu amee ñeenti waxtu rek dangay xiifaat même weeri koor bi suma mbokki mbayeen yeeg ture yi ñi nga xam ne ñemewuñ xiif ne boo leen ooree bu leen nangoo lekk li nga xam ne dafa am suukar torop boo leen lekkee lu am suukar trop su beneen bés bi woor wi daf la ñuy gën a sonnal mais boo leen lekkee li nga xam ne ay salade la maanaam légume la walla mu am ay jën mu am ay ndawal moo gën ci yéen di nga gis ne bi beneen bés bi jotee xiif sax doo ko def nit ñu ci bari buñ wooree dañuy dem dogoo li nga xam ne mooy ñami suukar dinañ dem jël ay mburu dinañ lekk laax dinañ lekk lépp loo xam ne rek ñoom yaakaar nañ ne moo la ñuy tax a bañ a xiif mais non li nga gën a lekk ni mu baree ay suukar bari ceeb bari mburu sa ëllëg sa noonu nga gën a sonnee ndik dafay mel ni danga addict ci suukar saa yu waxtu ñeenti waxtu jotee rek dangay dal di xiifaat bugg a lekk di nga dem sax ba mel ni kuy miir walla nga am bopp bu metti léegi nag boo bañee loolu dal la boo ndogoo dangay fexe
nga njëkkee li nga xam ne lu tàng la lu nugg bul nangoo lekk gu bari nga lekk goo xam ne mun ngaa lekk tuuti fruit tam warta bari nit dafay bari suukar mun nga see jël benn rek bu yembamaay lu mel ni pomme wala li nga xam ne moom lañ baaxoo di def lu tax ñuy lekk li nga xam ne lekk mooy ne dafa am fibre dafay tax doo seere looloo tax ñu koy lekk mais benn rek nag mun ngaa naan soupe wala nga lekk loo xam ne am na tuuti ndawal moo xam ne togg nga ko wala jën ak salade boo pare nga si war ngaa pare lekk waroo te lekk gu bari fexeel nga naan gu bari nit tey or li muy def mooy ne bu dee lekk nga lekk goo xam ne dafa am suukar dafa am yoo xam ne dafay soppaleku suukar benn or nga si bëccëg bi baax na mais guddi gi yëpp waroo koo continuer di lekk nit dafay yàq li nga xam ne moom la or gi waroon a njëriñ si sa yaram tey boo ooree ba ngoon ba ndogu jot rek nga lekk benn yoon rek pare si naan ndox guddi gi li si des yëpp nga naan ko ndox ba keroog ngay xiyaat suba di lekkaat bénéfice bi nga fay jëlee dina wàññi feebari naax dina wàññi feebari tension dina wàññi feebari diabète feebari xol feebari yaram yuy metti tànk yuy metti inflammation dina yokk li nga xam ne mooy say anticorps mais léegi nag ñu si bari dinañ ma wax ne waaw ñi nga xam ne dañuy naan garab surtout malaa ñi nga xam ne dañ am diabète ak tension ñu si bari dinañ layee ne kat dañ feebar mais fàttaliku leen pour faj la danga siy jaamu yàlla waaye lu tax yàlla indi ko mooy ne dafa am loo xam ne daf ko bugg pour mu def mooy ne soo ooree di nga am lu ñuy wax cell rejuvenation maanaam or dafay def leen loo xam ne lu ñuy wax autophagy mooy ne dafay mel ni da ngay recycle li nga xam ne mooy mbalit yi nekkoon sa biir yaram wi daf koy jël soppali ko defaraat ko ba mu nekkaat lu baax lu am njëriñ sa biir yaram wi kon moo tax or sax dina prevent maanaam dina wàññi nit ki risque am pour mu am cancer kon léegi nag bu dee dangay or dangay fexe guddi gi bu ko lekk yépp nga boole ko ci or wi bu ko defee di nga or xëj na benn bés bi yépp 24 hours ci benn yoon nga ciy lekk foofu la or gi di amee njëriñ ma dellu ci waat rek pour wax ñi nga xam ne dañ am diabète wala dañ am tension ñooñu dañ war a or ñooñu ñoo gën a war a or képp koo xam ne danga am diabète wala tension nga bëgg sa tension wér mu tàggale koo yoobe faw waxuma ko rek pour puugarewu mais fexe leen ngeen abonné boole ni ñuy déggoo yéen ba def yenn waxtaan yoo xam ne dinañ ko mun di def live bu boobaa dinañ leen mun a jàppale ci feebar yi ba ngeen tàggalikoo ak moom ba abadan incha allah ñi nga xam ne dañ am feebari tension ak diabète woor leen fexe leen bu leen naan seeni garabi tension mun ngeen ko naan mais xool leen seen tension ndig boo wooree sa tension dafay wàcc boo amee diabète nga doon jël insuline wala nga doon jël yenn garab yi fexeel nga contacter sa docteur waxtaan ak moom bu dee xamut loolu it fexeel nga bind ma yónnee ma message dinaa fexe xam ni may jàppale leen pour ngeen mun a jaamu seen borom bi waaye mu ngeen mun a see jëlee wér-gu-yaram ndik boo bàyyee insuline bi diabète yi lu tax nga doon jël yooyu mooy ne pour nga wàññi sa suukar waaye léegi nag lekkatoo ba sa suukar di éeg war ngaa mun a or saa nga jël sa éegee sax baax na amul problème fexeel rek boo ndogoo yow lekkal benn te li ngay lekk bu mu am suukar mun ngaa lekk loo xam ne am na graisse na yemb may na nekk graisse gu baax comme lu mel ni olive oil lu mel ni flaxseed oil lu mel ni avocado oil diw yooyu baax na nga fexe nga lekk lu mel ni mun ngaa lekk ndawal lu mel ni ginaar nga lekk lu mel ni salade boole ci jën yooyu mun nga koo ndogoo mais boo ndogoo benn yoon boobu rek naanal ndox li ci des bul nangoo naan lenn lu am sukar wala def lenn lu am sukar nga def loolu ba weeri koor wi jeex nga xool fan la sa jabet di toll amaana garab yu bari yi nga doon naan dinga ko bàyyi kon lii dafa nekk loo xam ne lu am solo la moo taxoon ma bëgg a indi waxtaan wi waaye bu neexee yàlla incha allahu rabbi benn feebar par benn feebar ak lekk yi nga xam ne moom ngeen war a jël ak feebar yooyu pour mu saafaraal seen feebar incha allahu dinaa si dugg waaye dama la ñuy wax rek boo leen buggee pour ñu continuer waxtaan wi pour mu yaatu ba ñeneen mun see jot ñeneen mun see jël seeni mbokk ak seeni xarit ak seeni ñooñ bu ko defee njëriñ li mun a wesaaroo yàlla mu sant di leen gërëm di wax ne nag képp koo xam ne bul partager rek yem si fexeneel nga abonné mooy ngeen subscribe bu ko defee lii nga xam ne moom lañ fi indi mu amal leen njëriñ woo xam ne ñun ñëpp dañ fiy jëriñoo ba faw maa ngi la ñuy ñaanal jàmm di sàkku si fekkee weeri koor weeg jàmm ak salaam jërë ngeen jëf wasalaam ba beneen